Welcome back, Mr. Jasseh. Thank you. Mr. Jasseh, ñu la dalal waat. I hope that you have had lunch and have rested. Yaakaar naa ne am nga añ bu baax te noppaleku nga tuuti. And that you are now ready and able to proceed. Fu mu nekk nii pare nga pour ñu mun a continuer. Yes, I am. Thank you. Before the break, we were talking about the events that surrounded the statements that you gave at the NIA. Balaa ñoo door noppaleku bi ñu ngi doon di waxtaanee ay kàddu yi nga joxe woon ba nga demee woon ca NIA. And the video recorded confession you made. Ak video yi nga xam ne jëlee nañ la ko pour bi nga doon di wax kàddu yi nga waxoon ci gaay foofu. Confessionary video I meant to say, which in Olof would mean nangu bi nga nangu liñ la tuumal te nga def ko ci anam boo xam ne dañ ko record ci video pour mun koo génnee ci télévision. Waaw baax na. Can you tell us how that confessionary statement was made on GRTS? Ndax mën nga ñoo wax kàddu yooyu nga xam ne wax nga ko pour nangu ñoom liñ soxla ci yow naka lañ ko jëlee pour génne ko GRTS? I remember that afternoon we were called out of our cells. And we weren't told where we're going. I wasn't told. And once we boarded the vehicle, we realized we were heading towards the NIA headquarters. Upon arrival, I realized that the GRTS was present when we were taken up to the conference room. And I remember Momodu Haidara telling me that we were supposed to make a confession on television. And I objected. What was your objection? That I wasn't prepared to make a sorry. That I wasn't ready to make a statement on national television. And he told me I didn't have a choice over this matter. I remember he leaned over. Momodu Haidara are you referring to? Momodu Haidara, whom I believe at the time was the Deputy Director General of the NIA. Momodu Haidara mide yakarnane jamano boba mo topon ci ki nga xamne mo jité NIA. He leaned over, fixed my collar, the collar of my shirt. Mu daldi segati ma daldi defar suma colli simis bi. And then whispered to me, daldi ma dey, Mr. Jasseh. Ne Mr. Jasseh. Defal li o gaay nañ di la yow. Wala dal dinañ di la deflante ak yow. And then he pushed back. Dina daldi delu gannaaw. Where was this? Where did this happen? Okay, before that, what did you understand him to mean? Lolu kad wax bobu wax nonu. Lan nga fogné lolu la tekki? Actually, I mean, my understanding of it was that the same rules that apply in the statement writing, if you don't do it, they beat you up. Li ma ci jëlé dal moy né comme ni nga xamné non lañ ko doon défé rek jamono jiñ ma bindalo suma cadeau yi moy dal né bo defut liñ bëgga dinañ la door. If I don't make this statement on national television, the same thing will happen to me. Bi yon tamit buma defut cadeau yi nga sox wax né mom lañ bëgga ma wax ci télévision bi la xewon rek dina xewaat. And how did you see that as a threat or an open invitation? Lolu naka nga ko gisé né li dañ la tital wala dañ bëgg rek pour nga ragal wala lolu naka nga ko gisé né dañ la ubil bion rek? I saw it as a threat. Ni ma ko gisé moy dal dañ ma doon tital rek. And how did you react? Wow, lolu nak lan nga ci def? I asked him what he wanted me to say. Dama ko laaj légui lan nga bëgg ma wax? He said,
just like it's in the statement, yena ko def. Comme ni nga xamne rek non nga ko bindé ci kàddu yu ñu binda nga nangu rek ne yena ko def. And he said that the president was interested in our admission on television so he could just pardon everybody. Limma wax moy ne president bi dal liko itel moy ñu jakarlo ak television bi rek nangu ne li nga xamne mom lañ wax ne mom lañ def ñu nangu ne ñun ñoko def bu ko defé mu jégal ñu. Otherwise will be dealt with. Lu ko moy nak dinañ jëflanté ñun. And what did you do? Légui nak lo def gannaaw lolu? I cooperated with him. I gave him a statement. Nangu ak mom dal di joxe kàddu yi. As far as you know, we are the only person who was threatened to give that statement? Ci li nga xam yow kenn yaay ko xamne mom lañ tital ndax I wasn't present where anybody else was threatened for that particular purpose, but during the course of being in Mile 2 through our discussions, I came to understand that so other people faced the same threat to make that statement, and no one ever gave that statement willingly. Nekuma fa wonde bi ñoo wax ñeneen ñi pour ñu def li nga xamne mom lañ bëggoon man ma def waye gannaaw bo xamé ne nak ñu ngi nekkoon Mile 2 ñun ñëpp ku ci nekk wax na ne ni nga xamne non lañ ma doon tiitalé pour ma joxe kàddu yiñ bëgg ma joxe ñoom tam non lañ leen def te amul kenn ci ñoom koo xam ne def nga ko ci sa coobare. Did you ever have the chance to see that video? Ndax muson nga am yoon pour seetaan vidéo boobu? Yes, after I was released from Mile 2. Wow, gannaaw buñ ma génnee Mile 2. Wow. Was it what you said? Did it reflect everything that you said? Ndax loolu moo wane lépp li nga wax ci sa kàddu? Not everything that I said. Du lépp lu ma wax de. Part of it was edited. Am na ci yoo xam ne dañ ko dog génnee ko ci. Was it edited satisfactorily to convey what you intended to say or not? Ndax ñoom niñ ay kàddu yañ fa dog génnee li ci des li ñu wane loolu moo wane comme yow li nga bëggoon a wax noonu la demee ndax. No, there are instances in which I actually said that I was giving this statement under duress. Am na jamono joo xam ne nag waxoon naa fa ne maa ngi doon joxe kàddu gi ci ni ma ko war a joxe. I wanted that statement to be part of the record. Loolu moom bëggoon naa kàddu gi bokk ci li nga xam ne moom lañ doon wone. But in the end, did that find itself in the broadcast speech, in the broadcast tape? Ci mujjee bi bañ génnee sa kàddu yooyu wax yi nga xam ne yow bëggoon nga pour ñu bokka ci li nga wax ndax yooyu feeñoon nañ. No, when I had a chance to review the video, those were edited. Déedéet bi ma amee jot nag pour toog seetaan vidéo bi bàyyi naa xel ne daal kàddu yi ma bëggoon ñu génne yooyu dañ ko ci dog génne ko fa. Would you say that that tape that was aired represented? Ndax di nga wax ne moom mooy kàddu yi nga wax comme ni nga ko bëggee wala ay wax la yoo xam ne ñoom ni nga ko bëggee ñoom noonu lañ ko defaree pour génne ko. I remember when I was making the statement that I was trying my best to remember the particular issues that Haidara wanted me to raise in whatever I was going to say, which particularly maa ngi fàttaliku bi ma joxe kàddu yooyu ci télévision bi maa ngi doon jéem pour fàttaliku lépp loo xam ne Haidara loolu la bëgg ma wax ci télévision bi ma mun koo fàttaliku waxee ko noonu. And that was to admit that I was part of a coup attempt. Loolu mooy naa nangu ne bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñoo doon fas yéene daaneel nguur gi. And Ndur Cham was the ringleader of that attempt. Te naa ci waxi tamit ne Ndur Cham moo jiite woon pexe boobu noonu. And he specifically wanted me to apologize to the Gambian people and to the president. Te bëggoon na xam naa ne bëggoon na man ma dal di jéggalu ci waa Gambia yépp rawatina sax président ba. He impressed upon me that the president wanted to hear that. Moom gën naa maa dëgëral ne président bi daal loolu moom bëgg na koo dégga. So I said that. Ma dal di ko wax. After having made that confession, gannaaw bi nga waxee wax yooyu nga xam ne ñoom loolu lañ bëgg pour nga nangu. you were returned back to Mile 2 that day. Bés boobu lañ la delloowaat Mile 2. And 2 a.m. they came again. ñaari waxtu si guddi ñu ñëwaat. That is correct. Loolu dëgg la. Prior to
the video, the television confession, I was actually taken mile to and driven to my residence. Balaa ñoo yóbbu pour ñu wax kàddu yooyu ci télévision bi maa ngi fàttali ne jëlee nañ ma Maltu yóbbu ma suma kër ci benn bés boobu. ASP Lamin Cissé came with me and two other officers. ASP Lamin Cissé ñëw na ak man ak yeneen ñaari officer. I was surprised when we drove to my residence. Man sax daf ma bettoon de ba nga xamee ne dem jublu ji suma kër. And they demanded the key to my car, ñu daal di laajte suma caabi moto bi. which my wife gave to them. Suma jabar jox leen ko. And my desktop. Ak li nga xam ne mooy suma computer bi nekkoon su kaw table bi. A laptop. Laptop bi. And 2 video cameras. Ak ñaari video camera. And that was the last time I saw any of these items. Te jalaa ko gëj a gis nag yooyu ñu jël noonu bés boobu laa ko gëj a gis. I was returned to my on their own vehicle. ñu delloowaat ma mile 2 ci seen biir moto bu ñoom seen moto ci lañ ma dugal. Lamin Cissé drove off with my vehicle. Lamin Cissé dal di dawal moom dugg ci suma moto bi dem ak moom. What, if any, do you know happened to your vehicle? Ndax si fekkee ne xam nga ko lana mujjee dal sa moto bi. I have written a request to this present government making the claim over 1.5 years ago. I yet have not received any acknowledgement. Lu tollu ci diiri at ak genn wàll ci gannaaw day bindoon naa nguur gi nga xam ne ñoo toog ci jamono ji pour sàkku nag lu aju ci suma bagage yooyu waaye nag ba tey daal jëlewuma ci dara. You said you have not yet received an acknowledgement of my letter of my claim. No response was ever made. Letter boobu ma leen binda tontooguñ ma ci ba léegi. Abudin made the same complaint. Abudin tamit li la dal loolu moo ko dal moom it loolu la fi wax. He made the same complaint to government. moom it bind na yónni leetaram bi ci nguur gi pour wax leen comme li ko dal. Well, they were able to show him his Mitsubishi vehicle, his minivan. dem nañ ba wan ko Mitsubishi moto bi loo xam ne minivan la woon. And arrangements are being made to pay for his lectures. te fu mu nekk gaa yaa ngi toppatoo pour ñu fay beneen moto bi li nga xam ne mooy moto Lexus. In your case, there's not been an acknowledgement of your letter. te yow ci sa fana benn tey wane wuñ ne sax ne jot nañ sa leetar bi. That is correct. loolu moo am. Did you write to the right office in government? ndax sa leetar bi fi nga ko yónnee ndax foofu mooy béréb bi sa leetar bi waroon a dem ci nguur gi. I sent my letter to the Ministry of Justice. suma leetar bi maa ngi ko yónnee Ministry of Justice. As well as the Office of the President under ak Office President bi ci boppam. It went through the Office of the Director General of something implementation, policy, or the Director General rather, I think that's the title. jaar na tamit ci ki nga xam ne mooy Director General bi ci PIU. Well, I'll leave it at that, and then I move on. I wish you luck in your push, in your efforts to regain some of your properties that were taken. dina am foofu ci mbir moomu maa ngi laa ñaanal yal na la yàlla dimbale sa soxla li nga bëgg ndax yàlla yombalal la ko. But it is important that like things are treated alike. waaye nag lii lu am solo la mbir yu demee noonu ñu toppatoo ko na mu waree. On that evening, ci ngoon soosu. or that night, wala ci guddi. they came back for you at around 2 a.m. ñu dellusiwaat pour jël si la waat ñaari waxtu ci guddi. Yes, they did. Wow. And I went through the same process of having to run through 2 rows of soldiers that would hit and kick you as you go through. comme nam ma dalee woon rek ma jaaraat ci diggante ñaari rangi soldaar yoo xam ne dinañ la wéexal nañ la kurpeñ. And when we got to the NIA, bañ eggee NIA. Were you cuffed
in any way? Were you restrained in any way? ndax yoon boobu dañ takkoon sa loxo yi wala dañ ceene woon sa loxo yi wala am na liñ la defoon fekk doo mën a def dara. Yes, I was restrained. waaw dañ ma ceene woon. Okay, what happened when you arrived at the NIA? waaw léegi lan xew bi ngeen àggee NIA. At the main entrance, I mean, that's the entrance of the building, ba ma eggee ci bunta bu mag bi ci NIA foofu. I noticed there was a handful of soldiers, the same guys in black. seetlu naa ne am na soldaar yu bari yu fa nekkoon yoo xam ne ñu ngi soloon ay yére yu ñuul yi. And immediately one of them moved over and placed a black plastic bag over my head. ci benn taxawaay bi rek mu am kenn ku ñëw ci suma kanam rek dal di jël mbuus mu ñuul sol ko ci suma bopp bi. Were you familiar with these plastic bags? These types of plastic bags? ndax xamoon nga mbuus yu ñuul yooyu xamoon nga leen bu njëkk balaa loolu. Yes, they were the usual ones you find in the shops waaw mooy that comme has the calendar on it. mooy comme mbuus yi nga xam ne rek mbuusu ñuul yi nga gis ci bitiki la te mu am calendar ci kanam. Black plastic bag with the calendar written in white ink. mooy mbuus nylon bu ñuul boo xam ne ñu ngi fa def calendar mooy weer yi boo xam ne binda bu weex la woon. That is correct. waaw noonu la. And do you recall who put the plastic bag over your head? ndax di nga fàttaleku kana la solal mbuusi nylon boobu ci sa bopp bi. I later learned his name was Michael Correa. gannaaw gi laa xam ne mu ngi tudda Michael Correa. Were you able to see him? ndax mënoon nga koo gis. Yes, I saw him face to face. waaw gis naa ko ma jàkkaarloo moom. And Michael Correa, which force did he belong to, as far as you know? Michael Correa moomu ci sa xam-xam ban bunti kaaraange bi la nekk di liggéey. At the time I knew him to be in the military. jamono boobu ma xam nag mu ngi nekkoon soldaar. And then what happened afterwards? léegi nag gannaaw loolu yëpp lana mujjee xew. And then the beating started. ci lañ commencé di ma dóor. Right there and then? Right there and then. ci benn taxawaay bi. And with the bag over your head, you can't breathe, you can't see. mbuus moomu nga xam ne ñu ngi ko sol ci sa bopp bi doo mun a nokki doo mun a gis. So I had to make a choice. What do I focus on? My breath or my sight? ci laa ne na fi mu nekk ci lan laa war a jublu ma mun a nokki wala ma mun a gis. So I went for my breath. ma dal di tànn nag ne dama war a mun a nokki. I placed my right lap over my mouth. ma dal di jël suma pooji ndeyjoor bi def ko suma gémmiñ bi. Use it as a press to bite on the plastic bag. jël ko na pour bës ko suma gémmiñ gi ma mun a ŋànka mbuusi nylon bi. And I was able to make several holes ci laa dal di fexe nag ba def ci ay paxi pax. in which I could breathe. ma mun a nokki ci pax yooyu. Luckily, ci bi ma wërsagal nag. the beatings continue, dóor yi moom continué na de. and the black plastic bag was torn off my face. mbuus mi nag ñu ngi xotti ko génnee ko ci suma kanam. Now I could see my attackers, léegi mun naa gis ñi ma doon dóor and I could breathe. te mun naa nokki. It's just stay alive. That's all that matters man now. daal li ma itteeloon rek mooy naa dunda. I know, Mr. Jasseh, this may be very difficult, but we would want to know, people would want to know how the beating was done. Mr. Jasseh xam naa ne lii lu métti la waaye nag bugga nañoo xam wala nit ñi bugga nañoo xam dóor yu ñu la doon di dóor noonu naka la demee ak naka la mel. After that session within the lobby, whatever you want, I think it's the first entrance as you go into the NIA on the ground floor. That's where the beating started. gannaaw xew-xew bi daal mooy mu ngi xewee ci bunta bi rek booy dugga NIA foofa rek lañ commencé dóor yi. And right at the corner, after the plastic bag was torn off, ca lu xaba nag gannaaw bu ñu génnee mbuus mi ci suma boppa bi. I could see Aliou Joe would also have torn plastic bag over his head. munoon naa gis Aliou Diop moom it tamit mbuusi na leen bi ci boppam bi genn wàlla baa ngi xotteeku. There was another group beating on him. am na beneen kuréel goo xam ne moom it ñu ngi ko tiim di ko dóor. So it was a very difficult moment. I mean, you just have to go through it. jamono bu jafe la woon nag waa foog ñu jaar ci rek. After that, I was removed and taken to the back of the building. gannaaw boobu nag ci lañ ma jël yóbbu ma ca gannaaw tabax ba.
Another plastic bag was placed on my head. ñu jëlaat beneen mbuus solaat ko ci suma bopp bi. I went through the same process of biting through it to make holes. noonu laa defaatee na ma defoon rek dal di fexe ba ŋànka ko mun a am ay pax yu ma nokkee. But this time they poured ice cold water over me. waaye bii yoon nag Extremely cold water. bii yoon nag ndox bu sedd guy ndoxi galaas moom lañ sotti ci suma kaw. And they were using banana tree branches. te ñu ngi doon jël nag ay li nga xam ne moo di banqaas mu di xobi banaana yi. I was handcuffed in my back. ñu ceene suma loxo yi ci suma gannaaw. I was made to kneel with my head down. ñu fexe ne naa sukka ci suuf dal di sëggal suma bopp bi ci They suuf. were beating me in the back. ñuy maa dóor ci suma diggi gannaaw gi. Did you wear any shirt at the time? ndax yaa ngi soloon mbuuba ci waxtu boobu. Yeah, I had a simple polo shirt. waaw maa ngi amoon rek simis bu oyof nii rek. Was it at any point stripped of you? ndax am na waxtu boo xam ne loolu sax simi nañ ko sa yaram bi. No, it was torn off. But I still had it on as completely torn off. déedéet mu ngi xotteeku woon de waaye ba tey maa ngi ko soloon ak ni mu xotteekoo noonu. How many people participated in beating you in the first instance? yoon bu njëkk bi ndax mun ngaa xam ñaata nit ñoo la doon di dóor. I think about 5 of them. I distinctly remember Malik Jatta. foog naa ñoom juróom la woon de waaye fàttaleku naa ci bu baax Malik Jatta. And Michael Correa. ak Michael Correa. They were like the most agitated guys. I mean, they like they had to prove something. dafa mel ne ñoom daal ñoo ñi nga xam ne ñoo gënoon a mer ndax am na loo xam ne moom lañ bëggoon a feeñal. And in the first instance, for how long were you beaten? ci yoon bu njëkk boobu mun ngaa xayma waxtu biñ la doon di dóor ñaata waxtu la toll. I couldn't tell because the duration is the last thing that's on your mind when you're under such a situation. mun ma ko wax de ndaxte pour xayma waxtu jamono boobu mooy li nga mujjee xalaat sax ci sa xel mi. But when it was all done, waaye gannaaw buñ ma dóoree yépp nag ba bàyyi. I had the first call for prayer. dama njëkk a dégg nodda pour julli mooy fajar. Let's do this. Let's do it. nañ eggale. I'm sorry that you had to go through that. nga jégal ma loolu ci li nga jaar noonu. This should never happen to any one of us. lii warut a dal kenn ci ñun. There is no crime amul benn loo xam ne lu bon la. that justifies one's torture. li nga xam ne moo waral façon yi métital yooyu. As civilized people, ci nit ñi nga xam ne dañ dem ba eewu. we should be able to investigate crimes yoon bi ñu war a jël mooy ñu seetlu lu bon wala yu bon yi nga xam ne nit ñi dinañ koo def. without having to brutalize one another. te waratu na ànda pour ñu def ku nekk di nit ki di la métital façon yooyu. That was not the last time you were tortured, was it? loolu nekkutoon yoon bu mujj bi pour ñu métital la. No. déedéet. They came back the next night, same time, 2 a.m. ca ëllëg sa ci guddi ñu dellu si waat benn waxtu bi muy ñaari waxtu yu ci xaaji guddi. And we went through the same process. te lañ ma defoon beneen guddi ba rek moom lañ ma defaat. And once they were done, bañ paree nag. again, ati. I had the call for prayer. ca bañoo laata pare tam ma nekkaat di fajar bi. Yeah. No, we can do this. We can do this. Let's do it. Let's do it. Come on. waaw nañ dem rek naa góorgóorlu acca ñu continuer. Who was involved this time around? si bi yoon bi ni ñena nekkoon di la métital noonu. It's the same group. benn mbooloo mi rek la waat. Michael Jatta's. Michael Jatta. Michael Correa. Sorry, whatever Jatta. naka Jatta. I can't remember his Michael name. Correa. Initially, you mentioned a Malik Jatta. Sorry, Malik Jatta, Michael Correa. Michael Correa. I'm in the presence of
Musa Jammeh and Timbul Tamba. ci kanam Musa Jammeh ak At one Timbul point, Tamba. I saw Martin, I think it's General Martin. amoon na jamono boo xam ne nag gisoon naa General Martin mu ngi fa woon. On that particular night, he was there. benn guddi boobu moom mu ngi fa woon. Did he say anything to stop it? ndax waxoon na dara pour ñi bàyyi li ñoo def noonu. No, he did not. But when the beatings on my back with the banana branches got intensified, déedéet dafa terewut leen de waaye jamono yi nga xamee ne dóor yi ñu ma doon dóor ak banxaasi banana yi métti woon na torop. he came over and knelt behind me ci la dal di ñëw sukka ci suma gannaaw. and said, Mr. Jasseh, dal di ne ma Mr. Jasseh. just tell them what they want to know. wax leen rek liñ bugg a xam. We have already made statements. def noonu joxe woon nañ suñ kàddu ba pare. We've already been on television. yóbbu nañu ci télévision ba pare. What in the world do you want to know now? léegi nag lan lañ buggaatee xam. What good would it do? loolu ban njëriñ laa am. I suspected Mr. Martin was behind me. waaw li ma foogoon rek mooy ne Mr. Martin moom mu ngoon suma gannaaw. It was his own way of trying to stop the beating because he was right behind me where they were beating me. xëy na loolu daf ko doon def rek mooy pexe boo xam ne mu ngi ko doon jéem pour ñu mun a bàyyi dóor yi ñu ma doon dóor ndax mu ngi nekkoon rek ci suma gannaaw. And it was at that time that they wrapped it up and I was taken back to Mile 2. te fekk na sam jamono boobu bi mu defee loolu ci lañ bàyyi dóor yi delloo ma Mile 2. But that aside, did he do anything to stop the beating? gannaaw loolu ndax def na la dara loo xam ne mooy tax ñi bàyyi dóor yi. Absolutely nothing. déedéet defut dara gannaaw loolu. During this beating, were you still being asked questions? waxtu bi ñu la doon di dóor noonu ndax ñu ngi la doon di laaj ay laajte. Yes, they were. waaw ñu ngi ma doon laaj. What types of questions were they asking? yan façon laajte lañ la doon di laaj noonu. These were times when they would throw names at you like, was Asani Jaiseidu involved? Was Sirif Diba involved? And these other individuals, as if they're trying to just widen the net. jamono boobu daal liñ bëggoon rek mooy dañ la nekk di laaj ndax Aïssatou Njie Seydi bokkoon na Sirif Diba bokkoon na ak yooyu daal lañ la doon laaj pour gën a yokk yaatal seen mbaar mi daal dugal ci ñu bari. While this beating was ongoing, were members or officers of the NIA aware what was going on? bi ñu la doon di dóor noonu ñi nga xam ne mooy officer yi moo ñenn mun naa wax ne njiiti nekk NIA ndax ñoom yëgoon nañ lana doon di xew noonu. They were at the window looking down on what was going on. ñu ngi woon ca palanteer ba di xool di gis li nga xam ne moo doon dox. Could you identify any one of them who was there watching what was going on? mun nga xàmmee wala xam kenn ci ñoom ñi nga xam ne ñoo taxawoon noonu ci palanteer bi di seetaan. Well, Mamadou Haidara was there. Mamadou Haidara day mu ngi fa woon. And he saw everything that was ongoing. te gis na lépp loo xam ne ñu ngi ko doon di def. I even believe he ordered them at some point. li ma gëm sax mooy moo leen joxe ndigal bi. We have received a statement from Alaji Martin suggesting that the system that was in place was that suspects would be brought in and be made to say what the NIA wanted them to say. If they don't, they would be taken out by the junglers, brutalized and brought back, and the cycle will continue until they get the kind of statement that they desired from this person. Is that true or is it false? am nañ wax boo xam ne Alaaji Martin wax na ko fii mu ne képp koo xam ne isi nañ ko foofu pour ñu wax loo borom borom si fekkee ne nanguta wax dañ laa dóor métital la pour nga wax ñoom liñ bugg a dégga soo bañee dinañ la wàcce yóbbu la métital la ba loolu nag dafa nekk loo xam ne dafa continuer ba waxtu bi nga dem wax ñoom liñ bugga soo waxee loolu ci la ñoo soog a bàyyi waaye soo waxut loolu dañoo continuer di la métital ndax loolu moo nekkoon dëgga. That is true. However, we must understand that this was an arrangement between all of the groups that were in the panel. loolu mooy dëgg waaye ba léegi dañu war a xam ne lii ay tëralin la boo xam ne moo nekkoon diggante kilifa yooyu yëpp nga xam ne ñoo nekkoon ci panel boobu. Mr. Jasseh, this is very important. Mr. Jasseh lii lu am solo la.
Was the military involved in this arrangement? Ndax soldaar yi bokkoon nañ ci taxawaay boobu ci liñ defal ci doxalin boobu. I believe so because all of the people that actually laid hands on me were members of the military. Gom naa loolu ndax ñi nga xam ne yépp ñoo ma doon def mitital yooyu nañ ay soldaar lañ. Were the military top brass who were part of the panel aware and involved in this arrangement? Ndax ñi nga xam ne ñoo nekkoon njiit ci bunti soldaar yi ndax bokkoon nañ ci nangutoo boobu wala yëg nañ la doon di xew. I believe so very strongly because at one point I had complained to the senior police officers that the tortures were out of hand. It had to stop. Gom naa ne yëg nañ ko ndaxte amoon na jamono sax man ci suma boppa joxe woon naa suma tawat ci ña nga xam ne ñooy kilifa ya pour won leen ne mitital bi tar na torop léegi dafa war a dagga. And some of the police officers agreed. Mu am nag ñenn na ci police yi ñoom ñu nangu. And Musa Jammeh and Timbul Tamba were there. Musa Jammeh ak Timbul Tamba ñu nga fa woon. And other soldiers whose name I do not know. Ak ñeneeni soldaar yoo xam ne nag xawma seeni tur. And when I believe it was ASP Lamin Sisi appealed to Musa Jammeh for them to stop it. Te foog naa ne ASP Lamin Sisi bim sàkkoo ci Musa Jammeh ne nañ bàyyi mitital bi. Musa Jammeh said we will have to talk to CDS Lang Tombong Tamba. Musa Jammeh ci la ne foog ñu wax ak CDS Lang Tombong Tamba. How did you feel when you heard that? Naka nga ko jëlee bi nga déggee wax boobu. I was under the I had reasons to believe at the time that CDS Tamba could either authorize or stop the tortures. He was in a position to do either one. Li ma jàppoon ci suma xel rek mooy CDS Tamba nag moom amoon na doole boo xam ne mënoon naa dige dóor yooyu ñu doon def wala mu tere ko. What do you say to the suggestion that CDS Tamba did not know what was going on? Léegi lan ngay wax suñu waxee ne CDS Tamba yëgut sax la nga doon di dox. That would be false and misleading and in a way shameful because whilst in Mile 2, when CDS Tamba joined us, he had come back from the NIA looking exactly like we looked when we visited that place. Loolu mun naa nekk loo xam ne du dëgg te kàddu la boo xam ne bu ruslu la ndaxte biñ nekkee ci kaso bi CDS Tamba indi woon nañ ko mu fekk suñu fa te ni meloon ñun tam jamono bañ ñu faa indi noonu lañ meloon. What do you say to the suggestion that that look was all a posture, it was false, aimed at misleading everybody that he was tortured when nothing had happened to him? Lan ngay wax si fekkee ne wax nañ la ne lim doon di def boppam noonu loolu yëpp amut daf doon di def boppam noonu rek waaye dooruñ ko teguñ ko loxo dara jotul ko si fekkee ne ko loolu lim doon di def noonu rek daf ko doon di def pour nax nit ñi pour nit ñi foog ne moom it dóor nañ ko te fekk dóoruñ ko. That was so obvious, I wouldn't even entertain the thought that it was a joke. It was a play, no. Loolu fernde la woon bu set wecc boo xam ne du ma mën a xalaat sax ne lii ay pexe la woon boo xam ne rek borom daf ko doon fexe pour nit ñi gëm lim doon wone. He was tortured and everybody knew he was tortured. Métital nañ ko te ku nekk xamoon na ne métital nañ ko. Did you see any obvious telltale signs? Ndax gis nga ay marqué wala lépp xam loo xam ne dina mën a nekk sernde ne kii moom it métital nañ ko. I did. I went to his cell. I saw him inside the cell because when they had just come in, they would not let you out. We have been there for a while. We would get a chance to step out of our cells. I had been up to his cell. I felt bad because I went back on my thoughts on what Nur Cham told me, that he was not involved for what he was being accused of. And I felt sorry for him. Waaw man dem naa ba gis ko man maa génn suma seel fekki ko ndax ñoom bu fekkee ne indi nañ la ees du ñoo nangu yow nga génn waaye man mi nga xam ne nekkoon naa fa ab diir maa dem fekki ko te maa ngi ko gisee ci ay anam yoo xam ne daf ma fàttali la ma Ndour Thiam waxoon ne Lanta Mbong xamul ci dara dañ ko tuumaal. Would you have any idea as to why he would say he was not tortured?
when the person you saw at Mile 2 prison looked everything like a person who was tortured? Do you have any reason to think why he would do that? Any guess, any reason? Am nga ben xalaat li waral pour wax ne mom loxo laalu ko dara jotu ko te yow dem nga be gis nga ko ak sabut la ko dal ndax di nga am xalaat lutax muy wax façon yi wax yoyu wala muy wane ne mom dara jotu ko bañ ko tiyé won? Yes, during the course of being in Mile 2, wow, da jamono yi nga xamé ne ma ngi nek Mile 2, I had chance to sit and talk with him and just about everybody else. Mënon na tok waxtaan ak mom comme ñeneen ñi fa nekkal yépp. And I noticed from our conversation that he was very protective of President Jammeh. And I wanted to know for what reason after the treatment that he had received from this man. So I remember very well asking him, and I ask everyone else, that had our wives been responsible for bringing us into Mile 2, which one of them would still be married to them? And we all said, oh, we will divorce them. Then I turned to Langtombong Tamba and said, divorce President Jammeh. Stop protecting him. Because he is the reason why you are here. And over other causes of discussions, we got into political discussions in which one day he told me, President Jammeh has a right to be president for 30 years. President Jammeh amna cër bi pour nek president fanweri at sax. Just like President Jawara. Comme niko President Jawara nekké won. And I came to understand ila dal di gom nak ne the idea of the presidency to him mom yi nga xamne modi xalaati nek president ci mom nim ko gisé was a family thing that belonged to them. Moy dal ne mbiri mbokk la bo xamne ñom ñoko mom. And they have to protect one another from outsiders. So I understood from that view he would never publicly criticize President Jammeh. Apart from Langtombong being someone you said knew exactly what was going on as part of wax nga ne mom xamna li doon di dox ci panel bi. Did all other members of the panel know exactly the kind of arrangement they had as described by Alhaji Martin? Ndax ñeneen ñi nekk ñi bokk ci panel bi ñoom it xam nañ comme loolu na mel xam nañ nanguto bu fa nekk comme ni ko Alhaji Martin waxe. I have every reason to believe that every member of the panel knew. Would you say that, how would you describe the system? Would you say it included questioners, statement takers, beaters, and photographers? ñepp ci bokk ñi nga xamne ñom ñoy jël di binda kaddu nit ñi ñi nga xamne ñoo doon di laajte ñi nga xamne ñoo doon di jël di natal nit ñi ak ñeneen ñepp ñi nga xamne ak ñi doon di doré ndax ñom ñepp ci nanguto ben nanguto bi lañ bokk. To give them any form of classification as to their various roles, pour mëna ragné ñom ku ci nekk li nga xamne moy won sa warugal would be giving them some kind of a benefit of some kind of an organization that they had. And there was no such thing. It was totally void of any form of organization.
A beater would be the questioner, would be the one to give you your answers, would be the one to bring you a cold water when you need it. Kila door moy ki nga xamne mo la laaj moy ki nga xamne mo buga jele ci yow kaddu leg leg sax moy ki nga xamne mo la indil ndox mu sedda. Yeah, there was no organization. Ñom dal amul dara lo xamne ci yoon lañ ko tegon pour jaarale ko non. Would you say that this was an enterprise comprised of people from different institutions, all of whom were basically doing the same thing, all aimed at extracting a confession one way or another? Ndax di nga wax ne ñii ay nit lañ ñoo xam ne ñëpp ci benn mbooloo bi lañ bokka ñi nga xam ne ku nekk képp koo xam ne mu ngi ci nekk dañ am yoon pour doxal lépp lu ñoo mën a def pour ñu mën a am kàddu ci yow wala ñu jëlee dara ci yow loo xam ne ñoom ñëpp seen jubluwaay mooy loolu pour ñu am li ñu soxla ci yow. Yes, I think the police were interested in evidence they could use in court. Wa fo na police ñom li leen ité won rek moy ñu am fernde bo xamné dinañ ko téwal ci kanami attekay bi. Whether that was obtained lawfully or unlawfully. Mo xam nuñ ko mëna amé rek nañ ko amé nono ndax jaaral nañ ko ci yoon wala jaarale wuñ ko ci yoon. And there's another group like the likes of Musa Jammeh and Mamadou Haidara. Amna benen mbolo bo xamné nak ci la Musa Jammeh ak Mamadou Haidara bokka. They were more interested in what they can take to President Jammeh. Ñom li leen iteelon rek moy lan la ñoo mëna jël éggé ko ci kanam President Jammeh. And the two weren't the same. Té ñom ñaar yépp dañ uté duñ benn. Throughout this process, did you have any reason to believe that President Jammeh was on top of what was going on at the NIA premises? Ndax ci doxalin boobu yépp li nga xam ne am na NIA ndax gëm nga ne président Jammeh yëgoon nga wala moo nekkoon ci kaw lépp loo xam ne mu ngi doon di dox ci biir NIA bi foofu. Non am na lu tax lu la firndeel ne président Jammeh xamoon na liy xew ci NIA yépp waxtu wa nga fa nekkee. Yes, I have reasons to believe that because on our way back to Mile 2 on one of the torture sessions. Waaw amna fuma mëna sukkandiku lu wara tax ma gom lolu ndaxte amna benn bés bo xamné ñu doon dem pour jamono yi nga xamné ñu ngay dem pour ñu metital ñu. Because during the time that I narrated in which Mr. Martin came on my back, ndax jamono yi nga xamné netali na ko fi sanka jamono yi ñu ma doon metital be Mr. Martin ñew ci suma gannaaw. Musa Jammeh had his telephone over my mouth as I was being beaten. Musa Jammeh mu ngi amon telephone am bi tek ko ci suma gemeñ gi damano bi nga xamne ñu ma doon door. I didn't know why at the time. I thought it was really out of place. Xaw ma won nak jamono bobu la tax ñu ko doon def de. But on our way back to Mile 2, it was Musa Jammeh who drove me back with another soldier. Waaye jamono bi ñoo delloo Mile 2 Musa Jammeh moo doon dawal di ñu yóbbu ma ànd ak beneen soldat. And he told me te mu wax ma ne he had to put the telephone over my mouth dafa jël téléphone bi teg ko ci suma gémmiñ gi to confirm to President Jammeh pour wéral président Jammeh ne that I was actually being tortured. Ne pour mu wéralal président Jammeh ne dëgg dëgg ñu ngi ma doon mitital. Because the president had complained to them. Ndaxte président bi tawat na ci ñoom ne. They were afraid to touch me because I have US citizenship. Dañ ma ragalal laal ndaxte man dama am kayiti doomi réewi America. So he had to do that to prove to him that they had actually tortured me as Léegi well. nag moo tax mu jël téléphone bi teg ko ci suma gémmiñ gi pour président de ma dégg mitital bi nga xam ne moom lañ ma doon def. In all these torture sessions, was there at a point in time where a pistol was taken out on you? Ci metital yooyu yépp liñ la doon di def noonu ndax ñëw na ba egg place boo xam ne génnee nañ fetel li nga xam ne mooy pistol pour génnee ko li nga xam ne pour tiital la. Yes, I distinctly remember Malik Jatta. Waaw fàttaliku naa bu baax Malik Jatta. He removed a pistol which I immediately recognized as a 9mm. Génne woon na fetel bu ndaw boo xam ne ba mu ko génnee rek ma xàmmee ne mooy bi amee 9mm. Because the 9mm was our service weapons in the US
Navy. ndaxte man ba maa nekk di liggéey ci soldaar ga ca America boobu 9mm boobu moo nekkoon suñ gànnaay boo xam ne moom leen daan jëfoo. I was very familiar with it that I could recognize it on sight. mii noonu naa façon gànnaay boobu façon fetel boobu torop te moo tax ba mu ko génnee ma xàmmee ko. In fact, I could recognize the sound of it. I don't have to see it. ndaxam sax bu ma ko gisul sax naa dégg bal bu ca soxeeku rek dinaa xam ne ci fetel boobu la bàyyeekoo. He had used this weapon and placed it in my mouth. fetel boobu la jël def ko ci suma gémmiñ gi. And at that moment, they weren't asking me any questions. jamono boobu nag laajuñ ma woon dara de. So I felt they were just having fun. xam naa ne boobu moom dañ ko doon def rek pour bégal seen boppa. Did he say anything to you when he put it in your mouth? ndax wax na la dara bi mu jëlee fetel boobu dugal ko sa gémmiñ. He said something along the lines of, "Oh, you are American Rambo. We're going to deal with you." ni mu wax rek mooy ne waa yow waa Amérique nga boo xam ne dinañ jëflante ak yow. And he had a very strong smell of alcohol and marijuana on him. jamono boobu mu ngi doon xeeñ sàngara ak taay boo xam ne mu ngi ko amee woon ci xetam gi. At that time, that was when one of them jamono boobu nag kenn ci ñoom. stepped forward and pulled him back. dal di ñëw ci kanam dal di ko xëcca delloo ko gannaaw. Was he the only person in that state? ndax moom kenn moom meloon noonu ci ñi fa nekkoon. No, because I could smell the same thing on a few other people. déedéet ndax xet gi ma doon amee ci moom laa doon am ci ñeneen ñi tamit. They were all high on drugs and alcohol. mu ngi mel ni ñoom ñëpp ñu ngi mandi woon ci sàngara ak yeneen jëfokaay yi nga xam ne dafa mandiloo nit ki. That's the impression I had. waaw man daal noonu laa ko gisee woon. And during all this period, there were another set of people who were also investigated apart from your set. ci waxtu boobu am na yeneen nit yoo xam ne ñu ngi doon di seetlu seen mbir gannaaw yéen seen nit ñi nga bokkal. Daba Marena. mel ni ñoom Daba Marena. Man Lafikor. Man Lafikor. Aliou Ba, I think. Aliou Ba. Do you know anything about these people? Did you encounter them? ndax xam nga dara ci mbiri ñii nii ndax gisee nga ak ñii nii. Yes, I encountered them in mile 2. Wow, gisee naa ñoom ca mile 2. And at the moment, I didn't know who they were when I saw them, when people are being moved around in the cells. ba ma leen gisee jamono boobu rek nag mënuma woon a xam ñoom ñan la woon. I'm sorry, instead of Aliou Ba, I meant to say Alphaba. 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 And Ibulo. Ak Ibulo. I remember distinctly on the second night of my torture. fàttaliku naa bu baax ñaareeli bés ba nga xamee ne ñu ma yóbbu woon doon ma métital. When Musa Jammeh was in the vehicle, we were about to go. Musa Jammeh mu ngi woon ci biir moto bi ñu ngi doon waaj a dem. He got off when Tumutamba walked over and he got off the vehicle. bi Tumutamba ñëwee nag jublu si ko mu dal di wàcce moto bi. And then told the other guy that was in the vehicle, ci la wax keneen koo xam ne mu ngi woon ci biir moto bi. when you get to mile 2, ne ko boo leen eggee mile 2. I want you to pick up. Then he named Daba Marena, Ibulo, Alphaba, and all these other guys. dama bugga nag nga indi ñooñu nga xam ne moom la lim nii seen tur yi. And carry out the operation. bu ko defee nga def li nga xam ne moom nga war a def seen kaw. The other soldier that was there said, beneen soldat ba fa nekkoon ne ko. "Sir, I cannot do that. I'm not going to do that." ne ko mënuma koo def de te duma ko def. And Musa Jammeh got angry. Musa Jammeh noonu la meree. And these are his words. lii mooy kàddu yi bàyyeekoo ci moom. It's a fucking military order. You have to do it. lii ndigal la boo xam ne ndigali soldat te bàyyi fos danga ko war a def. And the guy got back into the vehicle. noonu la waa ji dal di delloowaat ci biir moto bi. And murmuring under his breath. I didn't know what he was saying to himself. mu ngi doon xultu nag moom ci xultu ci boppam xaw ma woon lan la doon xultu nag. So Musa Jammeh got back into the vehicle. Musa Jammeh dugaat ci moto bi. And I was driven to mile 2. dinañ ma dal di yóbbu mile 2. That night, guddi googu. those people whose name I heard ñi nga xam ne ñoom laa déggoon ñuy lim seen tur noonu. were removed from the cells. génne leen ci seen seel yi. And I think what happened to them was narrated right here in this room. foog naa ne li leen fa dal loolu nettali nañ ko fii. They were executed. mu ngi mel ni ñoom dañ leen rey. That's my understanding from the
testimony in the TRRC. Man daal loolu laa yëgee ci seede yi nga xam ne moom lañ doon joxe fii TRRC. Just to take you a little backwards, we were talking about knowledge of the senior officers at the NIA. lu delloo la gannaaw tuuti ñu ngi waxtaanee mbir ñi nga xam ne ñooy njiit yi nekk NIA pour liñ xam ci mbir yi doon di dox foofu. You told us that Haris Sambu was present in the panel at some point. wax nga ñu ne Haris Sambu mu ngi teewoon ci panel bi am na waxtu boo xam ne mu ngi teewoon ci panel bi. Yes, he was there the very first day, first night I appeared. Waaw mu ngi fa woon guddi gu njëkk ga nga xamee ne dem naa fa. Did he know what was going on, the tortures? Ndax yëgoon na li doon di dox foofu mooy métital bi. And the threats to extract confessions? ak tiital bi ñu leen doon di tiital pour am kaddu bi ñu bëgg a ñoom ci yéen. He was never present when I was being tortured. Moom na teew woon soo na teew ci jamono yi nga xam ne ñu maa def ay métital yooyu. But I have no reasons to believe he didn't know. Waaye nag war tax ma gëm ne daal xamutoon li doon dox. The tortures were too common. Ndaxte métital yooyu daal nekkoon na loo xam ne lu daan faral di am la. Too painful, too often that anyone walking in that building wouldn't know about them. Metti woon na metti torop ba nga xam ne te mu ngi doon faral di am jamono bu ci nekk loolu tax na ba du war a xew te kenn ku nekk foofu du ko yëg. Do you know how or why these tortures stopped? Ndax xam nga lu tax wala naka la gaay bàyyee métital yooyu. My perspective of it man ci suma gis-gis daal mooy ne. Was that after the second torture that I received, mooy ñaareelu yoon bi nga xam ne defoon nañ ma métital yooyu. I came to realize that there's many other people have gone through even worse than I did. ci laa gëm ne am na ñu bare yoo xam ne fi ma jaar fa leen jaar sax te ñoom sax ñoo ma gën a méttile. It became a major concern for all of us. mu nekk loo xam ne nag ñun ñépp itteel nañu fa woon torop. That you could barely sleep. ne sax doo mun a nelaw. Because you believe they're going to come for you. ndaxte li nga xalaat rek mooy bu ma tëddee sax ne ñëw jël si ma. So there was a guy who was executed called Aliou Ba, who was a steward, a prisoner steward. am na koo xam ne rey nañ ko fa Aliou Ba la tudda nekkoon di liggéey foofu ci prison bi. I spoke with him about getting information to the U.S. ambassador. waxoon naa moom mbiri pour jottale xibaar mu egg ci ambassadeur bu Amerika bi. So he secured a telephone. mu dal di fexe am téléphone. And I gave him the number. ma jox ko number bi. And he was able to reach the U.S. ambassador, who was at the time Joseph Stafford. mu fexe nag ba mun a jot ki nga xam ne mooy Joseph Stafford mi nekkoon ambassadeur bu Amerika jamono boobu. And inform him what was going on. dal di ko xamal li nga xam ne moo fa doon dox. After like about 3 days, gannaaw ñetti fan rek gannaaw loolu. I learned from the late Baba Job ma yëgee ci ki nga xam ne mooy ndem si yàlla Baba Job. that he had received information ne jot na xibaar. that Ambassador Stafford had confronted President Jammeh. ne ambassador Stafford gisee na wax na ak President Jammeh. He has information that we are being tortured. am na xibaar gi ne dañ ñu fa doon mitital. And if that is the case, su fekkee ne loolu moo xew. it better stop right now. nañ ko bàyyi ci taxawaay bi. And that was the last time we were ever picked up. te man gis naa ne ci boobu daal ci lañ ñu gëj a jël yóbbu ñu pour mitital ñu. You were subsequently charged. gannaaw loolu yëpp yóbbu nañ la tuumal la. For your involvement in this failed coup d'état. pour ñu ne da nga bokk ci coup d'état boo xam ne doxutoon. Tell us about it. wax ñu mbiri loolu. Yes, they came to the Mile 2 prisons. waaw ñëw nañ ci kaso bi Mile 2. And we were formally charged there at Mile 2. ci lañ ñu dal di wax na li nga xam ne moom la ñu yoon teral ne ci Mile 2 foofu li ñu tuumaan. And that was when some of us engaged lawyers and legal help to start dealing with the situation. ñenn ci ñun ci lañ fexe na pour jëflante ak ay lawyer yoo xam ne ñoom dinañ taxaw ci mbir mi. So you were subsequently prosecuted and convicted? gannaaw loolu lañ la yóbbu ñu àtte sa mbir ba pare ñu tëj la.
Yes, but prior to that, I think there is something that the nation needs to know. waaw waaye balaa loolu sax am na lu xew loo xam ne daal bëgg naa réew mi xam ko. Please go ahead. Ndur Cham never left the Gambia. Ndur Cham musta jógee Gambia. Until the day he was captured and killed, he never left the Gambia. Be bés biñ ko jàppee ba rey ko musta génn réewi Gambia. How did you know that? naka nga xamee loolu. I was talking to Ndur Cham about 2 or 3 times a week. maa ngi doon wax Ndur Cham bés bu ay bi dinaa wax moom ñaari yoon ba ñetti yoon sax. From an AfriCell phone number. ci number AfriCell boo xam ne dañ ci daan wax. In his location outside Farafenni. ci fa nga xam ne fa la dëkkoon ca gannaaw Farafenni. He would even send me money. dina ma daan yónnee xaalis sax. Inside the prison. Come again? While you were inside the prison. Yeah, whilst I was inside the prison. I am saying this. fekk maa ngi ci kaso bi boo gisee may wax lii. The state of our security needs to be reformed. suñu wàlli kaaraange bunti kaaraange gi dafa laaj soppali. Well, there is security sector reform. I would imagine that you would have been approached to make some contribution to that endeavor. fu mu nekk nii dafa am wecci bu waroon a am bu war a am ci suñ bunti kaaraange bi te yaakaar naa yow gars yi dañu waroon a ñëw ci yow pour yow tam nga boole ci sa xam-xam. But if you have any ideas of any reform of any of the institutions that need to be made in order to ensure Gambia's greater observance of human rights, by all means, send that to us, the Commission, by way of memorandum. We would be more than happy to look into it and to consider including the issues as appropriate in the recommendations by the Commission. But in the meantime, let us proceed. And deal with the other issues. You would also have an opportunity, I believe, Mr. Chair, to make closing remarks if you deem any of those issues appropriate for inclusion in your closing remarks. By all means, do so. fu mu nekk nii bugg nañ su fekkee ne xam-xam yi nga am noonu ci mbir kaaraange dinañ bugga so yow tam nga bindal loolu su fekkee ne sax da nga ko binda yónnee ñu ko dina baax pour loolu tam ñun tam ñu seet su fekkee ne dinañ ko mën a dugal ci liggéey bi ba pare su fekkee ne tamit di ñu mën a dimbali wala nga yónnee ko commission bi dinañ ko seet su fekkee ne am nañ yoon pour niñ wecci yooyu waroon a am ci suñ bunti kaaraange bi mun nañ ko jël seetlu ko ñu jëfoo ko comme ni mu waree. As far as you know, for how many years was Ndur Cham circulating in this country before his arrest? si sa xam-xam ñaata at la Ndur Cham nekkoon ci biir réew mi fii di dem place ak place ba balañ koo téye. My understanding was that he returned 2 weeks after my arrest. li ma yëg daal mooy ne dellu si waat na fii ñaari bésu ay gannaaw buñ ma jàppee. And that was because his conscience wouldn't let him take the opportunity for asylum in Germany whilst we were in mile 2. te li ko waral mooy ne moom daal xelam mënu ko woon a may mu dem laaxu ji foofa toog ca Germany fekk ñun mii ñu tëj ci kaso bi mile 2. So he told me on several occasions over the telephone wax na ma ay yoon ci téléphone that he wants to organize a prison break. ne dafa bugg a def noo xam ne dinañ ubbi prison bi. I talked him out of it because I felt he was speaking more out of guilt. génne naa ko ci ndax li nga xam ne moom laa gisoon daal ci ni mu gisee mooy ne daal moom xelam mayut ko pour li nga xam ne moom lañ nekkee dafa mel ni moo ko waral daal. And a lot of people would have died had there been any form of an armed attack of the prison. te su fekkee ne loolu am na xam naa ne ñu bari nañ doon ñàkk seen bakkan bu fekkee ne am na ñu gànnaayu ñëw songa si prison bi. And that was not necessary. te loolu jaru ko woon. And I take it that you've been in regular contact with him for 6 years? te yaakaar naa ne yaa ngi doon di déggoo ak moom waxtu bu nekk ci diiri juróom-benni at. Yes, I continued, even after mile 2, I continued to have contact with him because when I was released,
I wasn't allowed to stay in the country. I was sent into exile back to the United States. wala gannaaw bu ma génnee Maltu sa maa ngi doon jokkoo moom ndax biñ ma bàyyee nanguwuñ woon ma toog ci réew mi dañ ma ebal pour ma dem toogi réewi America. They would say repatriated to the United States. loolu la ñu woon ne dañ la delloowaat ca America. Well, for its dual citizenship, things could be a little bit complicated. So. Yes. Good. All right. And you were charged with concealment of treason, aiding and abetting Durcham's escape, and so on. li ñu la tuumaloon mooy yaa ngi amoon xibaar mbiri coup d'état waaye da nga ko denca ba pare nga nekk koo xam ne yaa ngi doon di dimbali Ndur Cham ci ay affaires yoo xam ne mu ngi ko doon di def. Yes. How did you and your group go about preparing for your defense while at Mile 2 prison? yow ak ñi nga bokkaloon yan ay anam nga doon di doxal yan anam ngeen di doxal pour parel seen aate bi nga xam ne moom ngeen doon di xaar. Basically, we're all just depending on our legal help. ñun ñëpp daal li ñu wéeru woon rek mooy li nga xam ne moo di ndimbal goye ko ci suñu looya yi. And to cooperate with them to see how we can help in our own defense. pour déggoo ak ñoom seet ni nga xam ne noonu la ñoo mën a fegee suñ boppa. You have mentioned quite a number of soldiers here. How were you able to identify them? How did you know who was who? wax nga fi ay tur yoo xam ne ay soldaar lañ woon léegi yow naka nga xamee ñii ñëpp kanay kan ci ñoom. What I did was I compared notes with a guy like Aliou Job. li ma def mooy dama doon méngale man li nga xam ne loolu laa xam ak Aliou Job li mu xam. Aliou Job used to be some kind of an accountant within the military. Aliou Job dafa mel ni maanaam civilian accountant bi nga xam ne moo nekkoon civilian ci suñ biir. And he knew. Aliou Job dafa nekkoon accountant ci soldat yi. accountant mooy ki daan yore xaalis bi. Proceed. And he was familiar with all of them. te moom miinoon na daal ñoom ñëpp miinante woon na ak ñoom. He would put names to faces. dina jël tur yi def ko ci kanam yi wane daal ne kii mooy diw. Because I wanted to have those names at trial. ndaxte dama soxla woon pour am tur yooyu ci àtte bi. As the evidence of torture. ndax ma mun koo sukkandiku ci wane ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom doon mitital. There are two names you would never forget. am na ñaari tur yoo xam ne doo ko musa fàtte. Amongst those soldiers. ci biir soldaar yooyu. Yep, I mean Michael Correa. waaw ku and demee ni Malik Michael Jatta. Correa ak Malik Jatta. For the terrible things they did. Yes. ci ay jëf yu garaaw yoo xam ne defoon nañ ko. And also another person I will not forget is Mamadou Haidara. am na keneen koo xam ne duma ko fàtte it de muy Mamadou Haidara. Because he actually was the contractor. He was the one who was responsible for encouraging Musa Jammeh and his guys to treat people badly. ndaxte dafa mel ni daal moom mooy ki nga xam ne moo doon digal di xiirtal Musa Jammeh ak groupe am ak ñi nga xam ne ñoom la àndal pour ñu di ñu mitital daal. During the preparation of your defense, were you allowed the opportunity to speak freely with your lawyers? bi ngeen doon di parel seen aate bi ndax dañ leen bàyyoon pour ngeen am yoon wax ak seen lawyer yi comme yéen ni ngeen ko bëggee. No, that wasn't the case. Each time we have a visit from the lawyer, lawyers have complained that they have to go through a very difficult process to even access us. déedéet demeewul noonu ndax saa yoo xamee ne rek am nañ yoon pour jàkkaarloo ak suñu lawyer yi ñoom lawyer yi dañ daan tawat ne am nañ jafe-jafe lool pour mun a egsi ci ñoom. And prison officers as well as armed soldiers would accompany us to these lawyers. te ñi nga xam ne ñooy liggéey ci kaso bi ak ñi nga xam ne ay soldat lañ yoo xam ne dañ gànnaayu ñoom ñoo gunge ñu egga ci lawyer yooyu. So really there was no privacy, there was no open forum in which you could discuss with your lawyer. bon dafa mel ne amutoon benn secret boo xam ne ci lañ doon mun a jaar pour mun a waxtaan ak suñu lawyer yi. In the end, you were convicted. What was the sentence? fa moo mujjee ñu tëj la lan lañ la tëjee naka lan lañ la tëjee woon.
20 years with hard labor. ñaar fukki at ak liggéey bu metti. But you did not get to serve that term, all of it. waaye waxtu boobu yëpp defuloo ko woon ci biir kaso bi. What happened? lana xew. No, I served for 6.5 years. tëdda naa lu toll ci juróom-benni at ak genn wàlla. Sometime, I think it was 17th of September 2012. amoon na jamono joo xam ne fukki fan ak juróom-ñaar weeri September 2012. I heard over the radio, over News at 10, ma dégg ci radio bi xibaari fukki waxtu yi ci guddi. that the Reverend Jasseh Jackson was in town ne Reverend Jasseh Jackson mu ngi ci réew mi. and had spoken to President Jammeh and had secured the release of 2 prisoners from Mile 2. te wax na ak président Jammeh ba tax na ba dinañ mun a bàyyi ñaari président yu nekk Mile 2. And I just prayed to God I was one of them. ma dal di ñaan ci yàlla ne yàlla naa bokk ci ñaar yooyu. And it was. te loolu mooy li xew. Then we were called out of our cell ci la ñu dal di génneen suñ seel yi. at about 5 p.m. boori juróomi waxtu ci ngoon. and taken to the office, the headquarters, the prison headquarters. ñu yóbbu ñi fa nga xam ne moo di màkkaani kaso bi seen office bu mag bi. And we were informed of our release ci la ñu dal di xamal ne dañ ñoo bàyyi. in the presence of the then Minister of Justice, Mr. I can't remember his name, Pahari Jammeh, yes, that's him. kaname ka nga xam ne moo am nekkoon He was Solicitor General. He was Solicitor General, okay. Solicitor General Pahari Jammeh. He was the one who came for us at the prisons. moo ñëw jël si ñu ci prison bi. And after our release, gannaaw bu ñu bàyyee. I thought I was going home, ma foog ne damaa ñibbi de. but we were told we were going to the airport. ci lañ ñu wax ne dañoo dem airport. I was a little bit confused because I didn't know whether my family knew about what was going on. ci laa dal di jaxasoo na ndi xaw ma ndax suma njaboot gi xamoon nañ liy dox. And when I got to the airport, ba ma eggee airport. I found the entire U.S. embassy there. ma fekk fa ña nga xam ne yëpp ñoo nekk liggéey ci embassy bu America bi. And the consular called me to sign my children's passport. consular bi ma pour ma sign passeport yi suma doom yi. To validate it because they're underage. pour wéral ko ndaxte amuñ woon at bi. That's when I knew they have made arrangements for my entire family to join me. ci laa xam nag ne am na ay tëralin ñu njab pour suma njaboot gi yëpp ñëw ànd ak man. Who was the second person released together with you? Dr. Scott. kan ay ñaareeli nit ki nga xam ne moom lañ bàyyi ànd ak yow. Dr. Scott Jasseh. mooy Dr. Scott Jasseh. Who was supposed to serve life. moom tam dafa dañ ko tëjoon ngir dundaam. For a t-shirt. ngir t-shirt rek bu. Interesting. We were taking from there directly to the airport, and we had to dress in the clothes we had 6 years earlier. That was so out of style. I mean, not that you cared. Not that I cared. And for the first time, after 6.5 years, I had a cold drink. From Mile to New York City. Then I realized you don't ever take anything for granted. Nothing. Who would care about a cold drink? But when you have it for the first time after 6.5 years, you realize God can give it to you and take it anytime He wants. dal de xalaat ne daal kanay faale sax mbiri naan bu sedd waaye suñ la ko joxee gannaaw juróom benn at ak genn wàlla di nga xalaat dellu ci yàlla ne yàlla daal mun naa def dara mun na laa jox dara mun na koo nangu. I was in a cell. maa ngi nekkoon ci cell. That was 1.5 meters. boo xam ne yaatuwaay bi rek benn mètre ak genn wàlla la. by 2 meters. benn guddaay bi nekk ñaari mètre. Within the twinkle of an eye, I woke up in the downtown Sheraton, New York City. New York. Only Allah can do that. It's a wall of a difference. Can you tell us the impact of your arrest and detention on your family? Lolu lan la amal
ci yow sa boppa ak sa njaboot coono boobu nga daj noonu. Whilst you were inside mile 2, jamono bi ma nekkee biir mile 2. you think you suffer in the inside. danga foog ne ndax ci biir rek nga amee coono. But your family suffered more in the outside. waaye sa njaboot ga ca biti ñoo la gën a sonna. You know you were okay. xam nga ne waa yow yaa ngi baax. But they don't know you were okay. waaye ñoom xamuñ yow ci lan nga nekka. I had 2 boys naa ñaari doom yu and a góor wife, ak jabar. and she had to take care of them moom moo leen war a toppatoo. in an environment ci anam goo xam ne. in which anyone who has a problem with President Jammeh koo xam ne ku am jafe-jafe ak président Jammeh. is an outcast. yow ñoom bokkuloo. You have to deal with that danga war a jëflante ak loolu. on a daily basis. boor bu set nag loolu nga war a jàkkaar lool. I think that was far more difficult naa ne loolu moo gën a miti. than what we endured in mile li 2. nga xam ne sax moom laa nekkee woon biir mile 2. It's amazing lu doy waar la. the strength doole bi. that is in the Gambian woman. nga xam ne Gambie ngóom gi nga xam ne moo nekk ci jigéeni Gambia. Don't ever underrate. bu leen tuutal mukk. They are strong. jigéen ñu takku lañ ñu dëgër lañ. Each and every one of them. kenn ku ci nekk ci jigéeni Gambia. Because what I had in my house, ndax li ma am suma néeg. I realized my colleagues have in their house. xam naa ne suma ay naataango loolu lañ am seen néeg ñoom it. Strong women. jigéen ñu dëgër. We could not have survived without them. duñ mun a dunda mukk te amuñ jigéeni Gambia. Indeed, the system could not have fallen without them. No further questions, Mr. Chair. Thank you, Council, and thank you, Mr. Jasseh, for your testimony. jërëjëf Council jërëjëf Mr. Jasseh. One short question on my part. dafa am lu ma la bëgg a Multiple laaj. tortures, 6.5 years of incarceration. métital yu bëri ak juróom benn at ak genn wàlla nekk ci biir kaso. What went wrong? lana xew. The system broke down. li nga xam ne noonu la mbir yi doon doxee ni mu delloo gannaaw. When a nation reaches a point in which no one is held accountable, su réew nekkee ci anam yoo xam ne amul kenn koo xam ne moo war a gàddu sabab bi. naturally people will do anything to survive. ku ci nekk di nga def li nga xam ne moom nga mun a def pour nga mun a dunda. I believe that li ma gëm mooy ne. many of the people who participated in these tortures or who looked the other way whilst they happened, ñi nga xam ne yépp ñoo bokkoon ci mitital yi wala ñi nga xam ne ñoo ko tànxam lu jamono ji moo xew. are decent human beings ay nit la ñoo xam ne nit ñi iw lañ. who could have done otherwise ñoo xam ne mënoon nañoo defee neneen. had they the right leadership. su fekkoon ne amoon nañ njiit li nga xam ne moom lañ war a am. In the U.S. Marines, ci wàlli soldaar gi nga xam ne soldaar yi géej ya nekk ca America. the way we are trained ci ni nga xam ne noonu lañ ñu jàngalee. is to believe mooy pour ñu gëm. there is a killer instinct in everybody. ne nit ku nekk am na loo xam ne noonu nga war a xalaatee sa xol. That killer instinct is what it's developed loolu mooy li nga xam ne mooy yokku. so you can kill. nga xam ne di nga mun a rey. Believe it or not, everyone in this room is capable of killing. fii ku fi nekk rek ci sa xel mun ngaa rey. If you find yourself in a position in which you must, soo gisee sa bopp ci anam yoo xam ne foog nga rey. chances are you will. bon yàlla mun naa def ne foog nga rey de. This is why we must have correct leadership at all times. loolu moo tax nag ñu war a am njiit lu baax jamono bu ci nekk. In every aspect of our governance and our lives. ci anam bu mun a nekk suñ nguur gi ak suñ wàlli dunda. If that fails, chaos will reign in. bu loolu amut rek fitna dina am. You wouldn't say that the killer instinct was in Sergeant Carter and Goma Pyle. doo wax ne pour am ite pour rey mu ngi woon ci sa. Sergeant Carter and Goma Pyle. Sergeant Carter and Goma Pyle. yow war nga leen a xam. From U.S. Marine Corps, Goma Pyle. Yes, the killer instinct. When he was sent out, and that time I think I had to go out and they were practicing and he was supposed to kill. Goma didn't. And Sergeant Carter, the drill sergeant, came out of him. And he just went on and on and on.
The killer instinct is not only to kill a fellow human being. Ray bi nga xamne moy nek ci biir nit ki nekul rek nga ray sa morom mo. It's even killing a mosquito, taking a life. Moy sax jël bakkan rek bu dé yola sax. That's where the instinct lies. Fofu lam xel mi nek ci wali ray. Not only to kill a fellow human being. Nekul rek ne pour ray sa morom doom adama. But it could be developed to that level. Waye mun na yokku nak be tollu fofu. If you have the right training. Su fekkee ne jangal nañ la ni la wara jangalé. And besides the incompetence that you alluded to vis-à-vis the intelligence or secret service or whatever here in the Gambia, how was Nur Cham able to stay in the country the time that you say he was in the country and nobody knew? Gannaaw ñàkk xam-xam bi ak mbiri nañ tere woon ci biir réew mi fii Ndur Cham naka la mu ne nekk ci diir boobu juróom-benni at mu nekk ci biir réew mi fii loolu naka la mënoon a amee. My view of that is that, number one, no one expects him to be here. Li ma ko gisee mooy woon ca njëlbeen kenn foogut ne dina des ci biir réew mi fii. The last they heard was he's gone to Senegal. Liñ mujjee dégg rek mooy dafa dem Sénégal. So no one will be looking. Kenn utut ko woon. The people who may know ñi nga xam ne war nañ koo mun a xam. are more than likely sympathizers who would not betray him. Mooy ñi nga xam ne da am nañ yërmandeem te duñ ko or. Coupled with the fact that we do not have a true security network for internal security in the Gambia. His arrest, I got a telephone call from the then British High Commissioner. Mom nekk na fi anam yàgga yoo xam ne man bi ma yëgee ne jàpp nañ ko ci kenn koo xam ne moo fi nekkoon Angleterre moo leen fi toogaloon British High Commissioner. His name was David Montley. mu ngi tuddoon David Montley. I've never met him. musuma dajee moom. He called and said that we understand Mr. Colonel Ndur Cham has been arrested. ci la dal di oote téléphone ne yëg nañ ne Ndur Cham jàpp nañ ko. If I could confirm that. su ma ko mënee wéral. I had spoken to Mr. Cham a couple of days before that. wax naa Ndur Cham ay fan balaa loolu. And actually sent him $100 for Eid al-Fitr. te yónnee naa ko $100 pour Eid al-Fitr julli Korite. I was shocked when he told me that, so I asked him to give me a couple of days to find out. ba ma waxee loolu dama tiit nag ba ma waxee loolu ma ne ko dama may ay fan rek ma gëstu mbir yi. I kept calling the number that I had used many years to communicate with him. ma continué di number bi nga xam ne ay ati at yëpp moom laa daan jokkoo ak moom. But this time there was no answer. waaye bi yoon nag moom kenn uyuwuma. And Mr. Montley was concerned that if the international community and the Gambians are not aware of Mr. Cham's arrest, he may be liquidated without the knowledge of the people. And that's exactly what happened. He wanted to let everybody know that Mr. Cham is in custody. Prevent any foul play. Thank you very much, Commissioners. If you have any questions, Deputy Chair, you have the floor, please. Mike. Thank you, Chair. Thank you, witness. Thank you, Council. Chairman, Chairman. Once again, we have to sympathize for the great suffering that you went through. But I would also want to thank you for acknowledging the resilience of the Gambian woman. My question is on the testimonies. After eliciting these testimonies from you, what was the point in the continued tortures? ñu continuer di la métital gannaaw biñ amé kaddu ci yow ba paré. I had asked this question to myself a few times and the rest of my colleagues did.
man nag laaj naa suma boppa li ma laaj ni laaj naa ko suma boppa ay yoon te suma ay yeneen naataango tam loolu lañ doon laaj seen boppa. That this torture continued. Ne mitital bi continue. Just to satisfy an urge. Loolu dañ bëgga bégal rek li nga xam ne mooy seen boppa. To inflict pain. Pour teg ñu ay mitit. The exact characteristic of a sadist. Mooy jikko koo xam ne xel bu yaaxu la koo xam ne dafa am xel bu yaaxu wala xel bu tilim pour kontaan loo boppam rek. Because I remember whilst I served in Operation Desert Storm. Ndax fàttaliku naa bi nga xamee ne maa ngi doon liggéey foofu. We had captured some Iraqi soldiers. Amoon na ay soldaar Iraq yoo xam ne jàppoon nañ leen. They were hungry. Dañ xiifoon. Our commander. Ki nga xam ne mooy woon suñ njiit li. Took our own food. Mu jël suñu lekk bi ñun. And gave it to them. Jox leen ko. They were already captured. Te boobu jàpp nañ leen ba pare. They can no longer harm us. Mënuñu am dara loo xam ne mën nañ ñu koo def. So why make them suffer? Waaw bon lana tax ñu leen a sonnaloowaat. And the shame on our military. Ci li nga xam ne moo di suñ soldaar yi lu ni mel. They will eat their very own. Ñoom tam dinañ lekk li nga xam ne moom lañ moom. I will not raise a hand. Man duma ekkati loxo. Against a person. Teg ko ci kaw nit. Who wears the same uniform as me. Koo xam ne uniform bi ma sol moom laa sol. Here is the order of the day. It's a shame. Fii moom loolu mooy liy xew bor bu set. Lu ruslu la. What I could say, dog they eat dog. Li ako yi di wax ne xaj lekk xaj. That's what they do. Noonu lañ doon def. Thank you very much. Jërëjëf. Thank you. Yeah, Imam Jallo, you have the floor, please. Imam Jallo, bëgg na laa laaj. Witness, I'll remind you of some incidents. Dina la fàttali ay xew-xew. When you invited me to your office when you were serving as Director General of Immigration. Bi ma ooyee fekk yaa ngi liggéey nga nekk Director Immigration nga ooma ci sa office bi. At that time we were all in the same mosque at Pipeline worshipping Allah. Waxtu boobu ñu ñëw bokkoon benn juma fiñ dee xaare Yàlla Pipeline si juma bi foofu. You invited me to your office. Nga ooma pour ma ñëw sa office. Identify some people you thought were responsible for gunning down Ousmane Silla. Nga buga ñu wane ay nit ñi nga xam ne ñoom ñoo jëloon fetel ñu fetel Ousmane Silla. And wanted to prevail on me if I can get the family of Silla to come and see these people and maybe relate whether they have ever seen these people with Silla. Nga buga pour man ma jël taxawaay boo xam ne moom ma isi njobooti Silla pour si fekkee ne ñoom xam nañ wala xamee nañ ñi nga xam ne ñooñu lañ yaakaar ne ñoo fetel Silla. I actually did make the effort because Ousmane I know very, very well. Def nañ suñ pexe parce que Ousmane xamoon naa ko bu baax. When you realize that bi nga xamee ne the way we are looking for possible culprits, niñ doon di seetloo pour seet ñenay ñu bon ñi def mbir mi was not the actual direction. nekkul yoon boo xam ne moom mooy yoon bi ñu waroon a jël. The very soldiers of Yaya Jammeh sat here and said that they did it. Yaya Jammeh soldaara mi nga xam ne ñoo ko doon di liggéeyal fii lañ toog nu ñu ne ñoom ñoo ko def. What did you feel at that point in time when you realized this? léegi waxtu boobu bi gaa yi waxee loolu naka nga ko jëlee. Yes, quite frankly, the issue of President Jammeh is something that I hope no nation would ever experience again. ca dëgg-dëgg mbiri président Jammeh moom yaakaar naa ne du am benn réew boo xam ne daal bugga nañ mu amaat lu mel noonu. He had exercised absolute power over us. moom doole rek la doon jaay ci suñ kaw. And had used the instruments of power. te moom jëfoon na dooleem. And had used it against the Gambian people instead of for the Gambian people. te daf ko jëloon teg ko di sonnalee waa Gambia te defut ko pour dimbale waa Gambia. That
soldiers who were supposed to protect and defend the constitution soldat yi nga xamne ñom ñoo warona aar li nga xamne moy loi bi réew mi di doxé would actually be the very ones to violate our rights. ñom ñoy ñi nga xamne ñoo doon yàq suñu yelleef. It is nothing but a shame. Lu du dara lu moy lu ruslu la won gatché la ci suñ kaw. And I remember the meeting I had with you in my office. Fatale ko na meeting bima ama yow suma office. At least I am sure you are one person Fogg nan yow bokkan kenn nga ci ko xamne who would say I try to be on the right side of history. ne ma ngi jëm jaar ci yoon wi ma wara jaar ci walu ciosan histoire. The other question is, benen laajte bi moy you are a very well-abled soldier. soldat bu nga ko xamne amna xam-xam te am nga man-man. Full of experience. Am nga xam-xam bu yaatu bu xóot. How did it happen that you could accept to be a party to overthrow a government to be led by a very small young man in this country? Léegi nag naka ñëwee nangu bokk ci loo xam ne koo xam ne ku ndaw la koo xam ne dafa bëggoon a daaneel nguur gi ni si réew mi fii pour nga déggu ak moom. What really induced you to get involved with this? Lana tax nga nangu pour boole sa boppa ci loolu. May I ask, you are referring to Ndur Chams? Okay. The state has a responsibility to protect its citizens. Réew mi mom jaadu na pour mu aar ñi nga xamne modi doomi réewam. When the state fails and start to take the lives of its own citizens unlawfully, su fekkee ne réew mi mun na ñoo jël ñi nga xam ne ñoo di doomi réewam jël seen bakkan ci anam yoo xam ne jaarut ci yoon. people are forced to look for ways in which to survive. su boobaa nag nit ñi ñoom amuñ benn pexe pour mu seet yoon woo xam ne ñoom it ci la ñoo mun a dundee. Especially surtout nag. if those atrocities are being committed by somebody who came to power through a coup. surtout nag koo xam ne mu ngi def jëf joo xam ne mu ngi koo def jamono joo xam ne moom ba moo jël réew mi daf ko jaarale ci wàlli daaneel nguuri keneen. That nation had actually entertained a coup d'etat. réew moomu bon dafa mel ni ñu ngi hital nit ñi pour ñu def coup d'etat. And you cannot reward one group of coupists te doo mun a berndeel kenn ñi nga xam ne def nañ coup d'etat. with the state house. ci ak state house. and reward the other with the jailhouse. keneen moom nga jël ko yóbbu ko ci kaso bi. It is wrong for Jammeh to overthrow the government of the Gambia. jaaduwul pour Jammeh daaneel nguuri Gambia. No one stopped him for 22 years. ñaar fukki at ak ñaar. So eventually, after too many people have died, gannaaw boo xamee ne am na nit ñu bari ñu ci gaañu. it is just natural that some people may want to stand up to put an end to it. bon nit ñi foo ñu taxaw na pour gis ne loolu dina dakka. Because an army wasn't going to come from anywhere else to save us. ndaxte amul kenn koo xam ne na war a ñëw pour mun ñoo muccal ñun. Nur Cham and his group are not a group of people who wanted to overthrow a government just because they are lawless. te Ndur Cham nekkul koo xam ne na war a ñëw jël réew mi nga xam ne ñooñu amuñ benn loi boo xam ne mu ngi fee dox. He didn't want to die, period. moom bëggut a dee rek loolu la. And so many people have died. am na nit ñu bari ñoo xam ne dee nañ. No one did anything. kenn defu ci dara. So it's a God-given right te lii mbir la moo xam ne cër la bu ko yàlla jox. for someone to stand up to do something. pour kenn taxaw moom jëm cee def dara. If I was in Nur Cham's place, su ma nekkoon place Ndur Cham. I would try to stop Jammeh. dinaa fexe pour tere Jammeh. And I think that's exactly what Allah Almighty would want me to do. te foog naa loolu la yàlla buur bi bëggoon ma def. Because if you see wrong, ndaxte soo gisee luy dox te warut. He says use your hands to stop it. nga boo mënta jël sa loxo pour tere. If you cannot do that, mënuloo koo def. criticize it. ŋàñña ko. If you cannot do that, soo ko mënut. be quiet. noppil. Nur Cham got up, Ndur Cham jóg. all with the people that he was with. de ak nit ñi nga xam ne ñoom la àndal. They did ñu def ko. what God wanted them to do. li nga xam ne moom la yàlla bëgg ñu def. The issue of success and failure is in the hands of Allah. nga def yi dox ni nga ko soxlaa wala doxul ni nga ko soxlaa. Our obligation is just to try. li ñu war rek mooy ñu jéem. I respect what they did. fonkanaa li nga xam ne. I will honor all of them. te ñoom ñëpp. And Gambia should honor them. ormal nañ leen te waa Gambia war nañ leen a ormal. If we need a few good men, su fekkee ne soxla nañ ay nit yu néew ñu baax.
Those are the men. ñooñu ñoom la. They should be our heroes. ñoom ñoo nekk suñu jàmbaar yi. They stood up when no one else would. taxaw nañ ci anam jamono boo xam ne kenn parewutoon a taxaw. They are heroes. ñoom ay jàmbaar lañ. They wanted to stay alive. dañ bëggoon a des ak seen bakkan. They wanted all to stay alive. te bëggoon na ñëpp des ak seen bakkan. If that means breaking a law to do so, su fekkee ne jar na sax ñu teggi luwaa. let's break it and fix it later. nañ yaxa luwaa buñ paree defaraat ko. That was why I joined them. loolu moo tax ma àndoon ak moom. Imam C, you have the floor, please. Imam si tamit bëgg na laa laaj. Mamadou Tamsir jërëjëf la nga def. Thank you. Jërëjëf. maa ngi lay nuyu. Imam si. Greetings to you. di la gërëm itam. And my thanks to you too. ni nga buggee sa réew. The way you love your country. yaa ngi juddoo Amérique mënoon nga fa am liggéey bu doy. You are staying in America. You could have a very good job there. waaye sa yéene yëpp Gambia la ne. But your everything is here in the Gambia. ñëw nga fi. You came here. bëgg nga fi liggéey bu baax. You wanted to do a very good job here. waaye amoo ko. But you cannot. nga am fi ay jàmfaa yu jafe-jafe. And you suffered from betrayals. ñu ngi lay gërëm ci loolu. We thank you for that. ñaareelu laajte bi mooy sa lawyer bi naka la mujjee woon. My second question is, how did your lawyer end up? Mariam Dentin. Mariam Dentin. Mariam Dentin. Mariam Dentin dañu ko indi nañ ko ci kaso bi. ñu tee ko fa pour ñetti weer. Mariam Dentin, they brought her to the prison and she was detained there for 3 months. ci lañu ko bàyyi. Afterwards, she was released. waaw waaye bi ma ñëwee gisee naa moom mu ngi ci jàmm. But when I came, I tried and I met her. She's in peace now. jërëjëf. Jërëjëf, thank you. Thank you. Commissioner Carr. Commissioner Carr. Thank you, Chairman. Jërëjëf, Chairman. And Mr. Jasseh, I'd like to join my colleagues, especially Deputy Chair, to say sorry for what happened to you. Mangi buga anda ak suma andandori ñi nga xamne mangi liggéey ak ñoom pour ñu wax la ne ñi nga jégal ñu. I have a couple of questions I want to ask you. Buga na la laaj ñaari laajte. Ñaar, a couple. Couple, ñaar, two. I think a couple is two. Oh, several. But the first is regarding how Reverend Jesse Jackson got involved in your release, because we've had different stories about how he got involved. Do you know how he got involved in your release? Li ma bëgg a laajte njëkk mooy Reverend Jesse Jackson naka la duggee ci mbir yoo xam ne yooyu la doxal ba pour ñu bàyyi la. First of all, we all know Reverend Jesse Jackson does this kind of work worldwide. At all times. ñu xam ne Reverend Jesse Jackson façon ngi liggéey yi laa def ci yeneen fànn yi ci àddina si jamono bu nekk. And he's director of international affairs for his organization. moom mooy ki nga xam ne moo jiite li nga xam ne mooy dox diggante mbootaayam ak ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew. He's a Gambian born. kooku waa Gambia la. It's called James Gomez. ñu ngi koo wax James Gomez. Who also happens to be my cousin. nga xam ne moom tamit suma mbokk la. So when Jammeh started executing, bi Jammeh commencé di rey. They thought it's time to move in and try to stop. ñu ne nag fi mu nekk nañ ci dugal seen loxo nag pour They were entertained by the U.S. Embassy here. U.S. Embassy bi nag dal di leen ko nangul fii ci biir réew mi. Because I think they felt Reverend Jesse Jackson would be more effective dealing with Jammeh at a personal level. te ñoom gis nañ ne Reverend Jesse Jackson moom mooy gën a mun a jëflante ak président Jammeh. This was my understanding, and Reverend Jesse Jackson told me. lii laa gom te Reverend Jesse Jackson wax na ma ne. In fact, he teased me. He said to me, "What wrong did you do to Jammeh?" ndaxam sax moom ma doon tooñ naan ma yow lan nga def Jammeh. Because as soon as he started negotiations with Jammeh for our release. ndaxte ba mu commencé di waxtaan ak Jammeh pour ñu bàyyi ñu. We must know that Reverend Jesse Jackson did not only request the release of myself and Dr. Jammeh. te ñu war a xam ne Reverend Jesse Jackson sàkkuwul woon rek de pour ñu bàyyi ma man rek man maa Dr. Jammeh. He wanted the whole group to be released. ñun mbooloo mi yëpp la bëggoon ñu bàyyi. And then he realized that negotiation was getting very tough. mu ci la gis ne daal pour waxtaanee ko mu ngi doon gën a métti. So he dropped it off to the two of us. ci la dal di wàññi mbir yi nag emale ko ci ñun ñaar.
And Jammeh had promised him that he would release the rest later. Jammeh dikko nak ne ñeneen ñi dina leen bàyyi ca kanam. And the agreement he reached with Jammeh was that Dr. Jammeh could go. He would let Dr. Jammeh go. Ci nangu to bim def ak Jammeh mooy Jammeh na ko ne dina nangu Dr. Jammeh mu dem. But for some reason, I was too dangerous, he said. Waaye pour man daal man wóoruma woon daal. The Reverend Jesse Jackson said it took him 5 hours to convince him. Reverend Jesse The Jackson same sitting. benn jataay boobu toog na fa diiri juróomi waxtu pour mun nangu ngir ñu bàyyi ma. He said President Jammeh finally agreed on one condition. President Jammeh nag ci mujjanteel gi lim nangu mooy ne. We would leave the cell. Dinañ bàyyeekoo ci kaso bi. Directly to the airport. Dem direct ci airport ba. And directly out of Africa. Te génn Africa yépp ci boppam. We are not even to transit in any African country. Nangu wuñu sax suñ plane bi dal di taxaw ci benn réew boo xam ne mu ngi Africa. So that's why we went directly to Brussels. Looloo tax na ñu continuer dem ba Brussels. This was how I understood they got involved because of the killings, and Reverend Jackson wanted to help secure everybody's release. Noonu laa xamee nag ne ngir rey bi nga xam ne mu ngi fi doon am moo taxoon Reverend Jackson bëggoon sax ñu bàyyi ñun ñëpp ak ñi ñu àndandooroon. And that was the reason he asked both Dr. Jammeh and I. Looloo tax nag mu ne Dr. Jammeh ak man yëpp. Not to be vocal in criticizing President Jammeh. Buñ peñal suñ kàddu ci benn anam boo xam ne dañoo ŋàññe President Jammeh. Because it would jeopardize the chances of release of the others that we left there. Ndaxte loolu suñ ko defee rek dina yàqal ñeneen ñi nga xam ne mu ngi doon sàkku pour President Jammeh baalal leen. By the others, do you mean the 2006 group, or it was a mixed group? ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon ci 2006 ndax dafa nekk ñi nga xam ne ay nit lañ ñoo xam ne dañ leen boole. He was focusing on anyone that was on there for political reasons. Moom daal mu ngi jublu woon ci képp koo xam ne ñu ngi la téye ci kaso bi te dañ la téye ngir politique. Question is from your testimony. Waaw ci kàddu yi nga wax. I saw a very interesting comparison. Gis naa loo xam ne lu doy waar la. Between how the Gambia government treated you. Ni la nguuri Gambia bi niñ toppatooyee sa mbir. On the one hand, and how the American government intervened. Ak beneen yoon bi mbiri nguuri America bi ñoom it naka lañ ci duggee. And how, in essence, they were interested in your welfare. Ak li tax gaay am itte pour yow sa mbir. Would your fate have been different if you were not an American citizen? Dina doon di ute si fekkee ne ameewuloon kayiti America. When it comes to stuff like that, I give it to Allah. Su ñëwee ci mbir yu demee noonu daal jëbal naa mbir yëpp yàlla suñ borom. It doesn't matter what your nationality, your citizenship is. Moo xam ban doomi réew nga. If he wants to protect you, he's going to do it. Yàlla bu la buggee aar rek dina la aar. The issue of being American, and that's just an earthly thing. Probably that's just the pawn in the game. Nekk American nag doomi réewi America loolu moom dafa yokka doole rek ci mbir yi. Yeah, but what we can learn from that lesson is that governments are supposed to protect its citizens. Liñ mun a jàngee ci loolu rek mooy ne nguur bu mu mun a doon dafa war a mun a aar doomi réewam. And any decent human being who leads a nation te nit koo xam ne nit ku iw la ku dëkk ci réew. should be ashamed of another state telling you how best to treat your people. Dafa war a gàccewu sax beneen réew wax la naka nga mun a yoree sa ay doomi réew. Final question. Suma laajte bu mujjee bi. You spoke to Ndur Cham for quite a while when you were in jail, and he was, as you said, around in the country. Waxtaanoon nga ak Ndur Cham ci anam yu bari bi nga nekkee biir kaso fekk moom it mu ngi si biti fii. One thing that we've been told in this commission is that when people are arrested, leena li ñu wax ci commission bi fii suñ demee ba ne jàpp nañ nit ki. Their family members are also sometimes victimized in different ways. Dinañ mbokkam bi wala njobootam ñoom it dafa am ay coono yi leen dee teg. Did you, by any chance, speak to Ndur Cham, or did he tell you whether his family was victimized in any way or not? Thank you. Sa waxtaan ak Ndur Cham ndax am na yoon bu mu la wax ne moom it njobootam dañ leen gëte noon fii wala
mbir yooyu ndax amoon na ci njabootam. We never got into the conversation about the victimization of his own family. musu ñoo egga nag ci waxtaan coono boo xam ne njabootam daj na ko. But he was very interested in my family. waaye moom daal li ko itteeloon mooy man suma ay njaboot. That he had showed me over our conversation. wax na ma ko ay yoon ci suñu ay waxtaan. On a couple of occasions, he had even sent money to my family. ne daan na sax léeg-léeg yónnee xaalis sumay njaboot. He never discussed that with me about his family. musta waxtaana man daal lu aju ci njabootam. Once again, thank you. jërëjëf. James Gomez, a splendid Gambian, right-hand man of Jesse Jackson. He came with Jesse Jackson to meet with Kofi Annan when we were working in Geneva on the Syria dossier. And Reverend Jackson joked him and said, when Annan said to him, there's Lamin from the Gambia, and he said, you also have your James Gomez with you here. But if you have any concluding remarks to make, please proceed to make them now. All right. Thank you very much, commissioners and lead counsel and the media and everybody else that's listening. jërëjëf commissioner lead counsel ak ñi nga xam ne ñooy taskati xibaar ak ñiy déglu yépp. This is an issue that we must take very seriously in changing our country. lii mbir la moo xam ne dañ ko war a fullaal lool pour soppali ko ci suñu réew mi fii. My area of expertise man ci suma fànni xam-xam. it's in the area of security. mu ngi aju ci mbiri kaaraange. I have been trained to scan and look at matters and issues that may pose a security problem. liñ ma jàngal mooy pour ma gëstu ma segga ma seetantal lépp loo xam ne moo di yàq mbiri kaaraange ci réew mi. And most of all of the things that were present during Jammeh era, li nga xam ne yëpp moo doon xew ci jamono président Jammeh. in my view, has not been adequately addressed and reformed to avoid it again. man ci suma wàlli gis-gis daal jéemuñ ay def ay soppali yoo xam ne dina mun a saafaraal la nga xam ne moo fi doon xew jamonoy Jammeh. When you want to look at how law-abiding and how organized a nation is, soo buggee xam réew mi naka leen fonkee luwa ak naka leen boolee seen boppa. the first place you want to look at fa nga njëkk a seet mooy. is how well they obey their traffic laws. naka la ñoo fonkee seen wàlli luwa trafic bi. If they violate the traffic laws left, right, and center, suñ yaxee li nga xam ne mooy luwa yi ñu war a jëfoo ci trafic bi ndeyjoor càmmoñ ak digga ba. is an indication other laws are being violated. loolu mooy firndeel ne bon yeneen luwa yi fam yaxa nañ ko. It creates chaos, and that's where lawlessness begins to form. dina indi jaxase ndaxte foofu nag ci la ñàkk fonka luwa bi di commencé. When we are unable to at least accommodate each other to cross the street, su fekkee ne muñuloo muñalante pour nit ñi jàll ci yoon bi. I don't see how we can accommodate each other in other things. mënuma gis naka la ñoo mun a muñalante ci yeneeni mbir. The most important thing we need to do is security sector reforms. li gën a am solo ci liñ war a mun a def mooy def ay soppali ay defaraat yoo xam ne dañ ko def ci wàlli kaaraange réew mi. In almost every nation, ci réew moo xam ne réew mu mun a doon. the first point of contact with any government njël benn bunta wi nga xam ne fa nga mun a jokkoo ak nguur gu mun a doon. is usually the police. mooy police bi. If that door is not correct, su fekkee ne bunta boobu jaaru ci yoon. you have a perception of the government. bon nag li nga xam ne moo di xalaati nguur gi. It is therefore important te na am na solo. that we take the documents that were written in order to reform the security sectors and put it into action. kayit yi nga xam ne yëpp moom lañ binda ci ay anam yoo xam ne dinañ ci mun a sukkandiku pour def ay soppali ci wàlli nguur wàlli kaaraange gi nañ fexe jëfee ko. so that we as individuals would begin to feel secure in our homes and in our environment. bu ko defee nag ñun ay benn nit yi dinañ mun a am kaaraange gu mu sëg boo xam ne dinañu óor ne dinañ ko am ci li ñu wër ak ci suñu wàlli dikkuwaay. I can assure you mun naa leen a wéral ne
everyone in this room képp ku nekk fii ci biir saal bi has a high level am na maxaama bu ko of concern ci li ko utile that there may be ne mun naa am a theft sàcca or breaking wala daanu seen kaw victim. mun na leen a dal ñoom. That is because the rate at which that is happening in the country li ko waral mooy li ma lim nii ni moo doxee fii ci biir réew mi is so high dafa bari torop that we are beginning to get concerned that we might become victims. ba nga xam ne ku ci nekk nga xalaat ne man de mun na maa dal. It indicates the fear of crime that a society may have. loolu wone na ragal ak tiitaange goo xam ne mun nañ koo am ci nga xam ne mooy fitna yu war a am ci biir réew mi. And when you talk about the security of a nation, te soo buggee wax na kaaraange réew. it's going to begin with the security of the self. dafa war a doole sa kaaraange yow sa boppa. If you do not feel secure as an individual, yow mi ci sa boppa su fekkee ne óor na la ne amuloo kaaraange. then there is need to deal with the larger picture. bon na war nañoo jëflante na gën koo yaatal. I had an opportunity to work with some members of the security forces dealing with SSR. wërsëgal naa nag ma liggéey ak ñi nga xam ne ñoo amee wàlli kaaraange gi ci ñi ñoo wax SSR. A lot of good documents have been written. am na kayit yu baax yoo xam ne bind nañ ko. We need to put it into action. loolu dañ ko war a jël nag ñu jëfee ko. Because the average Gambian ndaxte waa Gambia yi ñu ci ëppa isn't going to read those documents. duñ jàng kayit yooyu. They just want to feel secure in the streets and in their homes. ñoom daal li leen itteel rek mooy ñu am kaaraange ci mbeddami ak seen kër yi. Once we feel secured, laws are enforced, we may begin to prosper economically. bu fekkee ne am nañ kaaraange lu waaye ñu doxal ko niñ ko war a doxalee bon nag dinañ mun a yóbbu réew mi ca kanam. We will feel politically empowered. te dinañ gis ne dooleel nañ ñu ci wàlli politique. We will all begin to take a responsibility in the manner in which we are governed. te ku ci nekk di nga jël muy sa warugal ci anam yi nga xam ne noonu la ñu nguur gi di yóbboo. We would hold our elected officials accountable. ñi nga xam ne ñooy ñiñ tànn sànnil leen karta ñu teg leen en bi. We can create a better Gambia for everybody. bu ko defee ñu mun a am Gambia bu baax pour ñëpp. And those going through the back way may eventually stop. ñi nga xam ne sax ñooy ñiy daw di jaar ci yooni ndox wi di dem bitim réew dina mun a dagga. We have a lot of work to do. am nañ liggéey bu bari pour def. But I don't think we have any problems waaye góoma ne am nañ benn jafe-jafe. that other nations haven't experienced. boo xam ne amul yeneen réew yu ko daj. The solutions are available. li nga xam ne mooy saafara gi am na. We just need to learn them and apply them. dañ ko war a jàng rek ba pare tamit jëfoo ko. Long live the Gambia. yàlla yàggal Gambia. Thank you. jërëjëf. Thank you so much, Mr. Jasseh, for your testimony and for these Jërëjëf, very Mr. wise Jasseh. concluding remarks. sa kaddu yu baax nga fi garal. It brings us to the end of our proceedings for today. And we will reconvene tomorrow morning at 10 o'clock. The deputies kindly agreed to chair the meeting. I'm running an urgent errand, so she would be in very good hands tomorrow. Thank you all very much indeed. Meeting is adjourned.